Morning, students. In today's session, we are going to start Wings of Fire, which is written by APJ Abdul Kalam. In your syllabus, you are having only first three chapters of Wings of Fire, chapter 1, 2, and 3. Okay. So let us know about the author APJ Abdul Kalam, 1935 to 2015. Wings of Fire. 1935 to 2015. Abul Bakir Jainulabdin Abdul Kalam is known as Abul Bakir Jainulabdin Abdul Kalam was an Indian aerospace scientist and he served as the President of India from 2002 to 2007. He is highly regarded as the Missile Man of India and People's President. Okay. Let us start chapter 1. I was born into a middle class Tamil family. Taken. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abdi, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. So he tells us he's from a middle class Tamil family from the place called Rameshwaram. Okay. So at that time when he was born, it was known as, it belonged to Madras state. Now it is known as, Madras state is known as Tamil Nadu. Am I right? We don't call Madras state, no, now. Tamil Nadu, Madras state, that is not in usage now. When he was born, our state was known as at that time, Madras state. Now it is called as Tamil Nadu. Okay. He is from a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. His father, he tells us about his father, Jainul Abdi, he was not a rich man and he did not have any proper formal education. Even though he didn't have proper education and he was not well, he had, what is that? Innate wisdom and he was a generous man. What happens in those? Okay. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiama. I do not recall the exact number of people she fed every day. So his father is Jainul Abdin, and what is his mother's name? Ashiama. So they are perfect couple made for each other, he says. They are ideal helpmate. So for each other. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us then all the members of her own family put together. This lady, Ashiama, who is a mother of Abdul Kalam, no? She's a kind-hearted person. Apart from making food for her own family members, she used to feed others who are really needy. My parents were widely regarded as an ideal couple. So he repeats the same thing, no? Again and again, he stresses that they are ideal couple. They are made for each other. Perfect couple. My mother's lineage was the more distinguished. One of her forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. So here he speaks about his mother's lineage. What do you know about the term word called lineage? It is nothing but a direct descent from an ancestor, direct descent from an ancestor. So one of her forebears having been bestowed the title of, what do you mean by the word forebears? Forebear, what do you mean by this? Ancestor, person in your family who lived long before you. So that is known as forebear. So he had the title of Bahadur by the British government. So we are talking about one of the ancestors of his mother's lineage. Who is his mother? Ashiama. So what do we know about his father and his family? He's from a town, what is that? Island town, Rameshwaram, and he belongs to a
Tamil middle class family. So they are not wealth. They are not a wealthy people. So listen, what are you doing? Ah, okay. They are not wealthy people. Even then, they are kind-hearted. Both husband and wife. They are perfect couple. They are ideal couple, and they serve food for others too. Apart from preparing food for their family members, they help others who are really needy. Okay. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in an ancestral house which was built in the middle of the 19th century. So just he says he's one among many children. They have lot of children. So he describes about his personality, looks. He's a short guy with a different looks because both his parents are tall and they have good looks, but he's not that much handsome as compared to his father or mother, he says. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. So they are living in their ancestral house. Ancestral, which you inherit generation after generation from your ancestor. Okay. It was a fairly large Pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. What do you know about this large Pakka house? What do you know about that? There's nothing but a Pakka house, nothing but a permanent and durable dwelling. Pakka house. What is that? Permanent and durable dwelling. So it is in the middle street of, Mosque Street of Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. What do you know about the word austere? Sincere or else simple. He avoids all kinds of things which are not necessary to our day-to-day life. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. What is needed, what is important for our life. So they are all provided for all of them. Otherwise, they are not caring for any kind of luxury. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. So he describes about his childhood as secure childhood. What do you know about this? He's getting whatever, he's getting all the things which is required for him to have. Otherwise, and apart from that, he is emotionally supported by his parents. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles, and a dollop of fresh coconut chutney. So, just how he used to have food. So, just he's eating in the kitchen, no? He's eating on the floor of the kitchen with his mother. No? He served food. How? He's not eating, he's not eating using a plate. He's eating using a banana leaf. And she is serving, mother is serving him food. No, she serves him food with a ladle, with a spatula like ladle. And apart from rice, she's serving him sambar and what is that? Coconut chutney and homemade pickles. What do you know about the term called dollop? Dollop is nothing but a shapeless mass of something, especially food. It's shapeless mass of something. The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. So they are very much close to the place, temple, Ramanatha Swami temple, which is in Rameshwaram. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. Both religion, people belonging to two different religions, predominantly occupied by Muslims and Hindu people, they are also there. They both live amicably without any problems. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. I had not the finest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. So he used to go to his mosque, to offer prayer to God.
But he doesn't know the exact meaning of the Arabic prayer. Rather, he just simply knows that it will reach God. Meaning, without knowing the meaning, he is uttering the prayer, knowing that he is placing all his prayers before God, which will when my father came out of the mass after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. So, just when he comes out of his prayer from the mass, people belonging to different religion, they'll be waiting outside the mass. No? They'll be waiting for this man called Jainul Abidin, who is Abdul Kalam's father. So, they'll be waiting for him, and just they are not only Muslims and people belonging to other religions too. Okay. So why they are waiting there? Many of them offered bowls of water to my fathers. They are there. Many of them are there with a bowl of water. What his father will do there? Who would dip his fingertips in them and say a prayer. So by dipping his fingertip in the water, he used to say prayers for them. This water was then carried home for invalids. So they'll take the water for the people who are really sick. Okay, what do you know about the term called invalids? The person who has been very ill for a long time. Okay? I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. So once they getting cured from the problem, they will offer thanks to the father of Abdul Kalam. My father always smiled and asked them to thank Allah, the benevolent and merciful. So his father, he's so, what is that? He's not that of a kind of a person who thinks he's everything. He's not a boasting type of person. He say thanks to God. Now to me, he says like that. The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana Sastri, was a very close friend of my father. So his father's close friend is a high priest of Ramanatha Swami's temple, who is Pakshi Lakshmana Sastri. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in his traditional attire, discussing spiritual matters. So these two persons who are really close friends, they would discuss spiritual matters, though belonging to two different religions and two different attires pertaining to their religion. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. So when he understands something, now what is going on there, he starts asking doubts to his father about the importance of prayer. What is the need? Why should we utter prayer to God? My father told me there was nothing mysterious about prayer. Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. So it is nothing but why? What is the purpose? It is connecting. It is nothing but a connecting bridge between people. He says like. When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste, or creed. So when you are saying prayer, when you are uttering prayer, so you are not in the position that represent your name or that represent your position or that represent your class or community. You become a part of cosmos. You become a part of cosmos, so that if everyone is saying prayer like this, they will be connected with each other. That is the purpose of uttering prayer according to Abdul Kalam's father. So here he says, you transcend your body and become a part of the universe. You become a part of the universe. Cosmos is nothing but the universe. And there is no division among people. No, there is no division among people based on caste, creed, wealth, or age, or gender, anything else. My teacher, my father could convey complex spiritual concept in a simple down to earth Tamil. He once told me in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad. Every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So, what is this? So, he is not educated, no? He used to explain the concepts in a simple language, simple Tamil. Okay. So, he says, in his own time, in his own place, in what really he is,
and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divinity. See, we are all part of God. We are all the creatures created by God. So we are able to achieve something from our level to the level that we aspire. So that is happening mainly because of the manifestation and from the blessings of God. Why? So why be afraid of difficulties, sufferings, and problems? Why should we always worry about all our problems or troubles? Okay. When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. We have to accept everything as it is. That is what he meant to say. So here we need to have both things, no, both happiness and sufferings in our life. So we should accept suffering as it is. We cannot omit it. Adversity always presents opportunities for introspection. So what do you mean by the word adversity? It may represent a difficult or unpleasant situation. So that is known as adversity. So adversity always presents opportunities for introspection. So when you are in trouble, you will try to search for something. You will try to examine something. You will try to introspect something. You will try to find something out. Why don't we say this to the people who come to you for offer for a help and advice? So here he is asking a question. So you are explaining such things. We are part of we are part of the cosmos. When we utter prayer, it will reach God, and it becomes a connecting bridge among people, and there will be no disparity among people based on age, caste, or creed, anything like that. So apart from that, he says we are reaching from our level to some other level, to some upper level. That is because of manifestation through that is from the prayer that we utter to God. So he says no. So we have to accept sufferings as it is. He also says that. So why don't you advise this? Why don't you give this advice to the people who come to you for their problems, for the help? I asked my father. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. For quite some time, he said nothing, as if he was judging my capacity to comprehend his words. Then he answered in a low, deep voice. His answer filled me with a strange energy. And so he tries to explain the question which is asked by a small boy, Abdul Kalam, his father, Jainul. So initially, he just thinks about the capacity of the boy to understand the concept in the form, understand the answer in the form of a concept which is going to be delivered by the father to his son. So he tries to explain the answer for the question asked by Abdul Kalam. So I'll explain this thing in Tamil now. So we come to know, Wings of Fire is written by APJ Abdul Kalam. Chapter 1 பார்க்கிறோம். Chapter 1ல என்ன பார்க்கிறோம்? Chapter 1 என்ன பார்க்கிறோம்? Chapter 1ல அவர் எங்க பிறக்கிறாரு, ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன, அதெல்லாம் பார்க்கிறோம். ஸோ அப்துல் கலாம் வந்து மிடில் கிளாஸ் தமிழ் ஃபேமிலி, முஸ்லீம் ஃபேமிலியில எங்க பிறக்கிறாருன்னா ஐலாண்ட் டவுன் ராமேஸ்வரம்ல பிறக்கிறார். ஸோ அப்பா பேர் என்ன? ஜைனுலாப்தீன். ஜைனுலாப்தீன் வந்து ரொம்ப வெல்தி பர்சன் கிடையாது, ரொம்ப எஜுகேட்டடும் கிடையாது, எஜுகேட்டட் கிடையாது. ஓகே, ஆனா கூட அது எஜுகேட்டட் இல்லைன்னா கூட நிறைய விஸ்டம் இருக்கு அவருக்கு. ஓகே, தென் ரெண்டு பேரும் அம்மா பேர் என்ன? ஆஷியாமா. ரெண்டு பேரும் ஐடியல் ஹெல்ப்மேட், ஐடியல் சோல்மேட். ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவ்வளவு ஈக்குவலா ரொம்ப ஃபேமிலி அழகா கொண்டு போறாங்க. ஓகே, இப்ப அம்மாவோட கேரக்டர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, அவங்க வீட்டுக்குள்ள மெம்பர்ஸ்க்கு சமைக்கிறதை தாண்டி யாருக்கெல்லாம் நீடியோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க, எல்லாருக்கும் சேர்த்து சமைச்சு கொடுக்குறாங்க. ஈவன் தோ தே ஆர் நாட் ரிச். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். சோ அப்ப ரெண்டு பேரும் ஐடியல் கப்பல்னு சொல்லியாச்சு. அவ அம்மாவை பத்தி அவ அம்மா பரம்பரையில முன்னாடி ஒருத்தர், அவர் வந்து என்ன பகதூர் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் யாரு கொடுத்துருக்கா? பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வாங்கிட்டார். பெரிய பெரிய நல்ல பேருள்ள பரம்பரைன்னு சொல்றாங்க. சரியா? பாபாருக்கு ஒரே பையன் கிடையாது, நிறைய குழந்தைகள் இருக்கு. அதுல ஒருத்தர் தான் அப்துல் கலாம். அவர் என்ன ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா, அப்பா அம்மா அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க, நம்ம வந்து அவ்வளவு டாலா என்ன பார்க்க குட் லுக்ஸ் இருக்கு அவளுக்கு, ஆனா நான் வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? ஷார்ட் பாயா இருக்கேன், நல்ல அவளை மாதிரி நான் நல்லா இல்லை அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப அவள எங்க இருக்காங்க? அவளோட பரம்பரை வீட்டுல, அன்செஸ்ட்ரல் ஹவுஸ்ல ராமேஸ்வரம்ல எங்க இருக்க 19th செஞ்சுரியில பில்ட் பண்ண ஹவுஸ்ல இருக்காங்க. சோ அப்ப அவளோட வீடு வந்து நல்ல வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஹவுஸ், பக்கா ஹவுஸ். தென்
அவ அப்பா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மேன். வீட்ல என்னென்னலாம் ரொம்ப அவசியமோ, அத்தியாவசியமா எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் இருக்கு வீட்ல. அதெல்லாம் அவளுக்கு இருக்கு. எதெல்லாம் அனாவசியமோ அதெல்லாம் இல்ல. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப லக்ஸூரி அத வந்து தேடி போற ஆள் இல்ல. எதெல்லாம் தேவையோ அது மட்டும் தான் இருக்கு. சோ வேறஸ் ஃபுடோ, மெடிசினோ, குளோத்ஸோ எதெல்லாம் வேணுமோ பேசிக் நீட்ஸ் அது எல்லாமே அவளுக்கு கிடைக்கிறது. ஆக்சுவலா அவர் என்ன சொல்ல அவரோட சைல்ட் ரொம்ப செக்யூர் சைல்டுஹுட்டா இருந்துச்சு. பிசிக்கலி போத் பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி அவளுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் பார்த்து கவனிச்சு செய்யணும். சோ அண்ட் ஹியர் அம்மா சாதம் போடுறத அவர் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அழகா தரையில உட்காந்து கிச்சன்ல உட்காந்து இலை போட்டு முன்னாடி அதுல என்ன போடுவாளாம், ஒரு கரண்டியில லேடுன்னா கரண்டி சாதத்தை எடுத்து போட்டு அகைன் அதுல நல்லா வாசனை கமகமான மணக்கிற சாம்பாரை ஊத்தி அதுல வந்து பிக்கல் எல்லாம் போடுறாங்க. தென் கோகோனட் சட்னி அப்படியே அள்ளி வைக்க போடுறா. அப்படி அதுதான் அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா அதுக்கு ஷேப் கிடையாது இல்லையா, அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு, அதுதான் டாலப் ஆஃப் கோகோனட் சட்னின்னு வருது. சோ அங்க அப்புறம் சிவா டெம்பிள் பத்தி சொல்றாரு. ஃபேமஸ் சிவா டெம்பிள் ராமநாத சுவாமி டெம்பிள் இல்லையா அங்க ராமேஸ்வரம்ல. ராமேஸ்வரம்ல அது ரொம்ப சேக்ரடா இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து பில்கிரிம்ஸ் எல்லாம் வந்து போற இடம். சோ இப்ப வீட்டுல இருந்து ஒரு 10 மினிட் வாக்ல தான் இருக்கு. வீடு இருக்கிற இடத்துல இருந்து 10 நிமிஷம் நடந்தா இந்த கோவிலுக்கு போயிடலாம். லொக்காலிட்டியில ப்ரிடாமினன்ட்லி முஸ்லீம் இருக்காங்க. ஆனா ஹிந்துஸும் கூட சேர்ந்து இருக்காங்க. அவளுக்குள்ள ரெண்டு ரிலீஜன் பீப்புளுக்குள்ள சண்டை வருது. அமைக்கபிளா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்காங்க. சோ அண்ட் அகைன் பாத்தீங்கன்னா அவளோட வீட்டு தெருவுல வந்து ஒரு ஓல்டு மாஸ்க் இருக்கு. எவ்ரி ஈவினிங் அப்பாவோட போறேன். அப்பாவோட போயிட்டு வரச்ச உள்ள அந்த சின்ன வயசுல அவருக்கு புரியல. அரபிக் பிரேயர் சொல்றாரு. அவருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியல. அப்ப தமிழ் தான் தெரியும். சோ என்ன என்ன மீனிங் அரபிக்கு, என்ன இதுக்கு எப்படி அது அப்படின்னு அந்த கான்செப்ட் புரியல. வேற அவருக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரியுது. நம்ம பிரேயர் சொன்னா அது வந்து சுவாமிக்கு தான் சொல்றோங்கிறது மட்டும் அவருக்கு புரியுது. ஓகே. அப்பா மாஸ்க்ல இருந்து வெளியில வரச்ச நிறைய பீப்புள் அப்பா பாக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்றாங்க. வெயிட் பண்ணி ஒரு சிலர் கையில வந்து ஒரு பவுல் ஆஃப் வாட்டர் வச்சுட்டு இருக்கா. எதுக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து வெளியில வந்து அவரோட ஃபிங்கர்ஸ் அதுக்குள்ள டிப் பண்ணி அவளுக்கு ப்ரே பண்ணுவா. ப்ரே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பவுல் ஆஃப் வாட்டர் வில் பி டேக்கன் பை தம் டு தேர் ஹோம். அப்ப அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ரொம்ப முடியாம சிக்கா இருக்காளோ அவளுக்கு அதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப கியூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அகைன் வராங்க வீட்டுக்கு வந்து அவர் தேங்க் பண்றது. சரி. தென் அகைன் அந்த ராமேஸ்வரம் டெம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அங்க இருக்கிற வந்து பக்ஷி லக்ஷ்மண சாஸ்திரி. அவர் தான் வந்து யாரு ஹை பிரீஸ்ட் இருக்கிறதுலே சீஃப் பிரீஸ்ட் ராமநாத சுவாமி டெம்பிள். சோ அவரும் இவரோட அப்பா ஜெயினுலா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்ப இவரோட சைல்ட்ஹுட்ல அவருக்கு என்ன தெரியுது, நிறைய மெமரி இருக்கு. இவ ரெண்டு பேரும் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜியன் பீப்புள், ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, டூ டிஃப்ரெண்ட் அட்டையில் அவரோட இது எப்படி இருக்கும், ஒரு தலையில குள்ளாலாம் வச்சுட்டு இவரோட அட்டை நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இப்படி டூ டிஃப்ரெண்ட் அட்டை ஜஸ்ட் இமேஜின். ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல உட்காந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டரை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. யாரு கூட அப்படின்னா சரவண தர்ஷன் கூட. ஆயிடுச்சு என்ன அவர் கொஞ்சம் புரியுற வயசுக்கு அப்புறம் அவர் கேட்க ஆரம்பித்தார். கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பித்தார். கொஞ்சம் புரியறது விவரம் தெரியறதுக்கு அப்புறம் கேட்க ஆரம்பித்தார். எதுக்கு நம்ம பிரேயரோட இம்பார்ட்டன்ஸ், பிரேயர் என்னதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு அப்பாட்ட கேட்கிறார். அப்ப ஒண்ணுமே ரொம்ப ஒண்ணும் அதுல சீரியஸா ஒண்ணும் இல்ல, ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் சொல்றாரு. இது வந்து நீ பிரேயர் சொல்றச்ச வந்து நீயா இருக்க மாட்டேன், காஸ்மோஸ்ல வந்து ஒரு ஆயிடும். சோ அதே மாதிரி என்ன ஆயிடும், அது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் ஆகி எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். நீ தனியா உன்னோட நீ ஆளு சம் எக்ஸ் அந்த எக்ஸா இருக்க மாட்டேன். இது வந்து வில் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் தி காஸ்மோஸ். கடவுள் கிட்ட போவோம் ஈஸியா வந்து ரீச் ஆயிடும் பிரேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏஜ் பேஸ் பண்ணியோ, காஸ்ட் பேஸ் பண்ணியோ, ட்ரீட் பேஸ் பண்ணியோ எந்த டிஸ்பாரிட்டியும் அவங்க இருக்காது, டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. ஓகே. அப்பா என்ன சொல்றாரு, அந்த ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கான்செப்ட்ஸ ரொம்ப ஈஸியான லாங்குவேஜ்ல தமிழ்ல அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்பாரு. சோ அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு இம்பார்ட்டண்டா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் நினைக்கிறோம், நம்ம சாதாரணமா இருக்கும், ஒரு பெரிய ஆளா வரணும், ஒரு பெரிய இதா வரணும்னா அதெல்லாம் எப்படி பிகாஸ் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன். நம்ம இதாகணும் அது போய் வேணும், நம்ம வேண்டினே இருக்கோம், அதை நினைச்சுட்டே இருக்கோம். சுவாமிகிட்ட போய் நம்ம எண்ணிப்போம் அப்படியே ஆகணும், எக்ஸாம் நல்லா எழுதும். தட் இஸ் நத்திங் பட் மேனிஃபெஸ்டேஷன். பிரேயர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் மேனிஃபெஸ்டேஷன் தானே. சோ காடோட பிளெஸிங்ஸோட அது நடக்கிறது. சோ அப்ப எதுக்கு நம்மளோட டிஃபிகல்டிஸ் பத்தியோ, நம்மளோட ட்ரபிள்ஸ் பத்தியோ, நம்ம சஃபரிங்ஸ் பத்தியோ கவலைப்படக்கூடாது. அதை நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகணும்னு யார் சொல்றா, அப்பா வந்து பையன்கிட்ட அக்செப்ட். ஏன்னா அதெல்லாம் இந்த மாதிரியான அட்வர்சிட்டி தான் உன்னை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ண சொல்லுவோம், இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணி இன்னும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு சொல்லுவோம்.
அப்ப இப்படி ஆன்சர் பண்றச்ச சஃபரிங் கூட பீப்புள் வரா, எனக்கு அந்த கஷ்டம் இந்த கஷ்டம் உங்ககிட்ட மீட் பண்றதுக்கு அட்வைஸ் கேட்க வரா இல்லையா? நீங்க சொல்ல வேண்டியது தானே, அதெல்லாம் வந்து இருந்தாதான் உனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும், அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப்னு அட்வைஸ் பண்ண முடியும் தானே. நீங்க எதுக்கு அவளுக்கு வேற விதமா டீல் பண்ற அப்படின்னு இப்ப அவரை ஆன்சர் பண்றதுக்கு தயாராகிறான் பையனுக்கு. ஏன்னா அவன் சின்ன பையன், அவனுக்கு நம்ம சொல்ற விஷயம் புரியணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியார. So that will be dealt.